In Capital News tonight, members of Parliament call on the government to strengthen management of public funds. Russian investors look for opportunities in agriculture and energy sectors. And in sports news, KMC to face Namungo on Thursday in the NBC Premier League. Good evening, ladies and gentlemen. This is Capital News at 9:30. My name is Carlos Banda. First, the national news. Some members of Parliament have called on the government to strengthen management of public funds, particularly public institutions that are operating on loss and are dependent on government subsidy. The MPs made a statement when debating 3 reports from the parliamentary committees of local authorities, accounts and public investment in Parliament Dodoma. Mashirika 35 ya kibiashara, bado mashirika 17 yanapokea ruzuku ya serikali. Haya ndio mambo yaliyofanya kwa nini tufanye reforms na kwa nini tubinafsishe baadhi ya mashirika hasa ya kibiashara, ili yasichukue ruzuku ya serikali kwa ajili ya kuendesha mambo ya biashara. Mheshimiwa Spika, Naibu Spika, ni lazima tutambue kwamba kufanya biashara kuna miko yake na kuna taratibu zake. Lazima tuwe na mfumo madhubuti utakaohakikisha matarajio ya Mheshimiwa Rais na kiongozi wetu mkuu wa nchi anafanikiwa. Na unapoongea swala la mfumo, Mheshimiwa Naibu Spika, huwa ni mambo mawili tu. Jambo la kwanza ni swala la taasisi kwa maana institutionalization, na jambo la pili kwa maana ya sheria. Kama nchi, kama tumeamua kusonga mbele, lazima tuwe na sheria itakayohakikisha kama taifa tunapata na kukusanya vya kutosha kutoka kwenye mashirika yetu ya umma. Kila mwaka lazima tunasikia hasara TTCL, kila mwaka tunasikia hasara Narco, tunasikia hasara NDC, tunasikia hasara ATCL na kadhalika pamoja na mengine. Sasa kampuni inapopata hasara, mwenye kampuni sasa, ambayo kwa sasa hivi ni sisi wananchi kwa sababu ya mashirika ni ya umma, tunakuwa na mambo matatu. La kwanza, labda tukakope ili tuongeze mtaji. La pili, labda serikali ikusanye kodi kwa wananchi kwetu sisi alafu iende iwape wao wafanye biashara. Lakini la tatu ni kuingia kwenye utaratibu kama wa PPP. Residents from Bariadi Municipal Council in Simiyu region have received more than 500 land ownership certificates from the Ministry of Land, Housing and Settlement Development, being measures taken to reduce land disputes that have been affecting development activities. Binafsi sijaridhishwa. Kwa hiyo hapa ni waombe sana wakurugenzi wa halmashauri zote kwa niaba ya Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa, spidi ya utoaji wa hati ni lazima iongezeke ndani ya mkoa wa Simiyu. Swala la kuzingatia ujenzi unaozingatia taratibu, sheria, kanuni na miongozo ni la kuzingatia, sio ujenzi holela. Halmashauri ya mji wa Bariadi ina jumla ya viwanja 21,749 ambavyo vina sifa ya kumilikishwa na kuandaliwa hati miliki. Jumla ya viwanja 13,256 havina hati miliki kutokana na uelewa mdogo. Zamani awali ya hapo hati ilikuwa inapata changamoto kubwa sana. Tulikuwa tunazifuata Mwanza. A day after the National Examination Council of Tanzania (NECTA) announced the National Standard 7 examination results, citizens have given their views, with others putting the blame on parents and guardians whose children got bad results. Mtoto anapotoka shule na anaporudi, wewe lazima uwe unajua kabisa mtoto wangu ana mabadiliko au hana mabadiliko. Kama mtoto analelewa katika maadili mema, yani siku zote, yani hata mwenyewe nyumbani akirudi tu unajua kabisa huyu kweli bado yuko sawa ninavyotaka mimi. Mimi naona tatizo ni wazazi. Baadhi ya wazazi waga wanaahidi watoto wao kuja mjini kabla ya kufanya mtihani. Sasa wakishahidiwa wanaona watakujaje mjini. Sasa kuja mjini na kwenye mitihani wanafanya matusi ili wajikoseshe wao wasifaulu, wasije kurudi vijijini. Kwa mimi ninachokiona, wazazi kwa sasa wanatakiwa
waelimike, wakanye vijana wao, wawe makini na vijana wao, kwa sababu unapoendelea itakuwa ni tatizo kwa wao. Kama unaona sasa hivi kuna panya lodi, umeona, kwa hiyo mzazi usipokuwa makini mwanao utafanyaje? Utamkosa kwa vitu kama hivyo. Aidha, baraza limefuta matokeo yote ya watahiniwa 16 walioandika lugha ya matusi katika karatasi zao walizojibia mtihani. Matokeo hayo yamefutwa kwa mujibu wa kifungu cha 5 kifungu kidogo cha pili I na J cha sheria ya baraza la mitihani sura namba 107. Buganda Referral Hospital Mwanza region has launched a program that aims to address the sickle cell disease by starting early diagnosis on infants so as to prevent deaths caused by delayed medical treatment. Wanapata matatizo ya maambukizi ya mara kwa mara, wanahitaji antibiotics. Lakini kama mkoa tunaendelea kuimarisha eneo la kwanza la kuzuia ambalo tunasema tunafanya counseling au ushauri nasaha kwa wale ambao wanataka kuoana. Hichi kipimo cha sickle cell iwe moja ya kipimo ili kupunguza baadaye watoto wasije wakazaliwa wakiwa na matatizo haya, lakini kuendelea kutoa elimu kwa jamii, wanapowaona watoto wakiwa na changamoto kama hizi wawalete katika vituo vya kutolea huduma za afya ili waweze kuchunguzwa. Na sickle cell kwa miaka 23 sasa, na ninashukuru kwa kuwepo mpaka leo hapa. Changamoto ambazo tunapitia ni gharama za matibabu, ni maumivu na pia kunyanyapaliwa hasa mashuleni na sehemu zingine katika jamii. Members of Chama cha Mapinduzi CCM from Chanika, Buguruni, Tandika and Ukonga on Wednesday invaded the CCM office in Dar es Salaam, demanding to have a rerun of street elections after alleging there was a theft of votes and chaos during the elections. Kwenye daftari la wapiga kura ya Mivinjeni ndipo wanachama cha Mapinduzi watu 400. Je, hao 200 mpaka leo 200 hao wametokea wapi? Ni wizi. Muda kwanza umeferi. Muda tumeanzia saa 7 mchana. Muda uliopigwa kule ni saa 7 mchana, umemalizika saa 2 usiku. Huo muda haujatengwa na kiongozi aina yote. Fujo zimekithiri sana kwa sababu ya wagombea waliotangulia walishakosa sifa za kurudi kwenye madaraka yao ambayo wao wameang'ang'ania. Lakini kitu cha pili ni rushwa. Kuanzia ngazi ya tawi, kata mpaka wilaya. Rushwa zimekithiri sana. Imefika wakati wagombea hao wamepewa nguvu bila sababu za msingi. Ofisi ya mkoa imekuja kupinga uteuzi uliotokea Tandika wa kumteua mgombea ambaye hakuchukua fomu, hakutia nia, baadaye tunatangaza kwamba ni mwakilishi wa chama kupitia mtaa wetu. Hii sio kweli. Kanuni ya chama inasema ukimtoa rais, ukitoa mwenyekiti wa chama na makamu wake mbele rais wa Zanzibar, mwanachama mwingine yeyote anatakiwa achukue fomu, agombanie kwenye uchaguzi, akishinda ndio apewe dhamana ya kuongoza maeneo hayo. Si kweli mnataka uhuni. Mtu yuko kwake na bodaboda huko anapigiwa simu, na wewe utakuwa mwenyekiti. Hii kitu sio kweli na hatukubali yani. Investors of small industries from various regions of the country have said that lack of funds to purchase modern production machines has resulted in many to fail to produce good quality products that are competitive in the local and foreign markets. This was revealed at the just ended Tanzanite Trade Fair in Babati Town, Manyara region. Sumbua zaidi sana changamoto ni mtaji. Kama nilivyosema awali hapa, mimi nahitaji kuwa angalau na bilioni 1 ili angalau kwa mwaka niweze kufikisha angalau pisi 10,000 kwa ajili ya wanafunzi tu. Lakini mitambo ni mingi kwa sababu kila mashine moja, kwa mfano hii kiatu unavyoona, kuna kiatu tunaita kwa wakati wa plastic kiatu. Kwenye plastic tu inahitajika mashine 3. Kuna mashine ya kukata. Yaani kuna mashine nyingi, kuzitaja kwa pamoja ukamaliza ni ngumu. Jamani, tupende vya kwetu. Viatu mmeviona, acheni kuvaa mitumba. Sawa? Pure leather. Lakini kwa kufanya hivyo tunachochea viwanda vya ndani. Lakini ukivaa kiatu cha nyumbani umetengeneza ajira ya mtoto wako. Tumekuwa wadhamini wakuu wa maonyesho haya toka yalipoanza mwaka 2022. Tumekuwa tukifanya hivyo kwa miaka 3 mfululizo, ikiwa ni pamoja na mwaka huu 2024. Tumefanya hivyo kwa kushirikiana na chemba ya wafanyabiashara, viwanda na kilimo mkoa wa Manyara ili kuhakikisha kuwa yanakuwa na mafanikio makubwa.
And now for a special report from Germany. German car maker Volkswagen is expected to announce the closure of some of its plants today, impacting thousands of workers, raising questions about the future of Germany's automobile industry and the country's economy. Here to shed light on what is happening in DW is DW correspondent Emily Lechner from Berlin. Emily, can you give us some background on what is exactly happening? Volkswagen is expected to announce the closure of 3 of its 10 German plants. Which 3 are not known just yet, but Volkswagen will be hosting a press conference today where the ones that are on the chopping block will be revealed. They will also be shrinking the number of staff at the remaining 7 plants. The Volkswagen Group employs around 300,000 people in Germany. 120,000 of them work for the core Volkswagen brand. So all in all, we can expect tens of thousands of workers to be laid off. Volkswagen does have plants in most continents in Asia, Africa, Europe, and South America, but the company has never closed a plant in Germany. And in the first half of this year, they reported a 14% drop in profits. So it's clear that the company is in really dire straits. And what has been the response from workers at Volkswagen? Understandably, with their jobs on the line, they are very upset by the news. The union representing a large portion of these workers, IG Metall, has been in negotiations with Volkswagen for several months, advocating for higher wages and job protection. They say the company's management is to blame for making bad strategic decisions, and now it's the workers that are facing the consequences. But the company says other reasons are behind their struggles, like strong competition from China, which has eaten into their sales, coupled with increased energy and labor costs in its domestic plants, which they say have gone up at least 25%, and that these are the reasons that they have been forced to make massive cuts. And how has the government reacted to this news? Was once upon a time Germany's pride and joy. It was the backbone of Germany's economy. So seeing it flailing has been hard for Berlin to stomach. Chancellor Olaf Scholz called on Volkswagen to save jobs and met with executives of the company along with leaders from other big German car firms to try to find a solution. And at one point, he even echoed what union leaders have been saying, that the mistakes made by management shouldn't be at the expense of employees. He was vehemently opposed to the European Commission's decision to apply tariffs on electric cars imported from China, saying that China's likely retaliation would have a negative impact on the German car industry. But with the announced plant closures that we're expecting, his efforts to save Volkswagen and Germany's car industry seem to have come a little too late. Thank you, Emily, for sharing that insightful update. Ladies and gentlemen, that news item concludes the national news. We'll take a short break and return for business stories. Stay tuned. Glad to have you back, and now business news. Uganda National Oil Company, UNOC, that is among partners of the East Africa Crude Oil Pipeline project being implemented in Uganda and Tanzania, has said that it is satisfied with the development progress made from the Tanzanian side. And moving on, a delegation of the business people from Russia has arrived in Tanzania to look for investment opportunities in agriculture and energy sectors, as well as establishing a fertilizer factory in the country. Ni maarufu sana katika uzalishaji wa mbolea inayotumia gesi ya amonia, na tumekubaliana kwamba tutashirikiana nao kuwekeza katika eneo kwanza kupata mbolea ambao wanaitumia, lakini muhimu hatimaye kuweza kuzalisha mbolea hapa Tanzania. Привозится в Россию из Танзании. Tukiangalia katika fani yaliyozungumziwa leo wakati wa mkutano, jambo la kwanza ni lengo la kuongeza mauzo kati ya nchi mbili.
Cashew Board of Tanzania CBT has said that the increase in cashew production this season has changed in the transportation system and better prices for farmers. Kuwaruhusu pia waendesha ghala, kama eneo la jirani kuna jengo lote ambalo liko wazi linafaa kuhifadhi korosho, basi waweze kulitumia kuhifadhi korosho kama extension ya ghala lake. Tumewataka vyama vikuu kuhakikisha kwamba wanatafuta kila namna kama ni kuweka zile korosho mahali salama. Doria, lakini ufuatiliaji wa karibu na kuweka ulinzi kwenye maeneo hayo yote yanayohusiana na korosho utakuwa ni mkubwa pia. Kwa hiyo nguvu inayoongezeka, chochote kinachoongezeka, lakini swala la usalama ndio namba moja. And that news item concludes the business news. We'll take a short break and return for sports stories. Welcome back, and now sports news. KMC will face Namungo FC on Thursday in the NBC Premier League game. Wetu wote ambao wapo wako tayari kujilia kupambana kuhakikisha timu yetu inapata alama 3. Lakini habari nzuri kwa upande wetu na wazao wetu namba 2 Ismail Jambo ambaye alikuwa kwenye timu ya taifa ya soka la ufukweni kwa maana beach soccer, amerejea kwenye timu. Ameanza mazoezi jana baada ya kumkosa ndani ya kipindi cha miezi 3 iliyopita. Tangia tumeanza pre-season atakuwa naye, alikuwa kwenye kambi, ligi imeanza, imecheza michezo 9 atakuwa naye. Star Media have launched the 15th PSS season, which will now be called PSS Beyond Borders. Kwa vijana, kwa sababu ukiangalia sasa vijana wanaenda kuonekanika East Africa, na hii ni kitu kikubwa kwa sababu nasema hivi kwa sababu tumevuka mipaka na BSS, na sisi tukiwa kama wakubwa kwenye hii biashara ya digital television kwa hizo nchi. Kwa hiyo hii ni fursa ya vijana kuonekana. Kwa hiyo sisi tumeweza kusustain brand na mikiki mingi na mastori mengi, tupo tumesustain vitu vingi sana na tupo for season 14, tunaingia season 15. Kwa hiyo sisi hatuna papara, slow but sure. Bongo sasa sio show ya kwenye TV tu, lakini pia ni kiwanda cha kuwatengeneza vijana ambao wana vipaji. 6 winners have received their prizes after participating in sports betting run by SportsPesa. Sekunde tayari matokeo yameshakuwa yamechakatwa, mpira ukimalizika tu. Hivyo tunawakaribisha wale wa Tanzania wengine ambao yawezekana wakacheza na kampuni nyingine, wajaribu kucheza na SportPesa, wataona faida ambayo ipo, na ndio maana sisi kile tunachokipata tunapenda sana kukirudisha kwa watu wa michezo. And that news item concludes our news bulletin for tonight. Thank you so much for watching and good night.